Siku moja mama nitakujengea nyumba ya kifahari, uishi poa mama na pesa za mziki. So welcome back our viewers. This is As It Is show. Na leo ni mimi hapa nimefukuza Mado na ule producer wetu Kierere Washira. So I'll be taking you through part 2 of Youths and Marriage, and today we are joined by our guest Be the One. Karibu sana kwa As It Is show. Hapa tunasema the truth beyond measure. Ukweli peke yake and nothing else but the truth. So was I introduce what to join nani who is to Be the One? When you miss here, my name is Be the One. I'm an apostle. And Demogoka, Christ the Savior. I'm also an artist. If it wasn't for Jesus, where would that be? I'm an all-round entertainer, so I'm an actor, and I do everything in the day. Oh nice, merci Apostle Be the One. So na kwani kuuliza kwani mapasi wameivolve? To make one. Ndio mlikuwa jua pastor na suti chai. So as msikia tuko Be the One, Apostle Be the One. So manze leo tukiangalia Youths and Marriage, tuko na pastor, tuko na boys, tuko na Arif, tuko na nini ngine hizo majina zimazitanga hizo zeni za boys. So tuongelea about Youths and Marriage, and tukianza kama kwanza tunasema wewe ni kijana, so as you can see ni kijana. So about marriage, are you married, or single, mingle, nini ama uko na Yesu? Niko na Yesu, but I'm also married. I've been married for 6 years now. Wow. And I've been blessed with 2 wonderful kids. Meaning that I'm a pacha. Blessed by 2 kids. And marriage is amazing, as long as you have the right person. Yes. Once you have the right person, 6 years in marriage. 6 years in marriage. Na bado uko sawa. Sijafikiria kubadilisha. Sawa. So according to you, give us in your own words. Give us as a definition of marriage in your own words. In my own words, marriage is the coming together of 2 individuals, 2 mature individuals ambao wameamua kukaa pamoja na kutake safari ya maisha. As according to the Bible, marriage is a union of 2 people under the blessings of God, kwa sababu it is an institution ambayo imeanzishwa na God pekee yake. So God is the founder of marriage. So in short, it's a very well in terms of maturity. People mature differently. Yes. And age does not determine maturity. Maturity means how fast you grow, evolve, grow. In my own example, I married at the age of 23. I've been married for 6 years, so you can imagine. I was very young. Wasi wengi walikuwa like, wewe ni mtoto bado, huwezi kuoa. So watu wamekoma, ngoja ufike at least 25, at least 30. But at the age of 23, I decided to settle down, and I've been doing this for 6 years now. Na wazazi walikuambiaje? Wazazi walikubali kwa sababu they saw the maturity in me. I was capable enough. And at the end of the day, as a man, yes, there's a difference between a man getting married and a woman getting married. Yes. Women hawana so much obligations, because at the end of the day, you need someone that is already secured enough to take care of you. Yeah. Ni vile tu society imebadilisha vitu, so women wanataka empowerment. I want to go to university, I want to have my own business, my own car, so that I can settle down. But tukiangalia back in the day, as long as you reach 18 years, then you are eligible for marriage. Yes. That's a woman. But for a man, you need to be in a position to take care of someone's daughter. Yes. I'm talking about having a job, at least mali unapata some shilingi kiasi, ndio usikuje kulala ndani. At least you have somewhere to sleep. Yes. At least. And I think that's
comfortable enough for you to marry. So msi akona kabet sita na chapa job pale inda akwa sawa kwa. Uko sawa. Mtu asikuchocha ati yo lazima uwe na gari, au sijui na. At the end of the day, this is someone mwenye you want to share your dreams with. Yes. And you want to share your ambitions with. Yes. And as for me, my take is I prefer someone that is ready to grow with me rather than someone mwenye anakuja kutafuta finished goods. And the problem with so many young ladies right now, they're looking for finished goods. Yes. Tukiangalia how the world is going right now, it is hard to find a youth mwenye already finished. Yes. Na mwenye already polished enough wenye expectations za wasichana wengi ziko. So the best thing is to just find that someone when you see they have potential. Yes. Things zao ziko valid enough, and you can okay, I can support this. But sir, hapo kuna shida. Wewe unaongelea watu na wewe, but ukiangalia sisi nowadays, ukiangalia many ladies wanaenda vipi ma sponsors ama wasenyoshia kwa kazi wanasinya kwa dola kwa vijana kama sisi tunabaki ukitafuta mtu kumari hakuna. Lesa twende tu kwa ocha mimi tuko kisi wapi utafuta tu na unyenyekeza ndio upate mtu. So do you think that women are ready for marriage? Ama you know, as a pastor, do you think women are ready for marriage, especially if a young man is struggling na ana adedishikili kwa sana? My take on that would be, okay, I think there are some women that are ready for marriage, but marriage is all about mentality. Being ready to settle down and you're ready to go all the way. So many people wanataka kukimbilia maisha ya shortcut. Yes. Na ndio maana mtu anatafuta sponyo ampunguzie kazi. So they don't want to struggle for their own things. They want someone that is already finished. Finished. But the problem with someone that is already established enough is they don't see you as a person. They see you as an object. Yes. An object they can possess. Sababu if you came to me now already niko na kila kitu nahitaji, so you're just something, an object to me. Yeah. But when you find someone that you're willing to grow together with, yes, you're willing to grow your dreams together with, then atakupatia the respect of this is someone that stood with me at this particular time and I am the way I am kwa sababu wewe mtu. Kwa sababu at the end of the day kila mtu anakuwa na destiny yake. And you can never go the extra mile unless you have someone that can push you to that place. And sometimes that person is a spouse. Your spouse can push you to better heights and to maybe integrate yourself into someone better. So guys, that has been just a break on your marriage. I have chance about it. We've got to break on your marriage, and I hope you are learning a lot. I hope tunajifunza kitu. We want not to go to the next part here, but to this question: how are young people prepared for marriage? Sisi ndio mambo, kuna mambo kama population, as watu wana stay pamoja, kuna mambo tu na hizi mambo ya gengeton, packaging like kama hizo zote tunakujua how young people prepared for marriage ama marriage overrated. So subscribe, like, share, and endelea comment hapo chini. So welcome back guys, and right now tunaongelea segment ya how are young people prepare for marriage, and tukirudi pale part 1 tunaongelea about sponsors and everything. Nipata kujua in terms of our sponsors, I believe no wenye wako married already. Hata ngeni wa grandfathers, bado wachukuu. Lakini bado watafuta bado. Ikiwa simanga paka mzee bado unywa maziwa. So, mzee kwa takuuliza. What do you think are demo wakiendelea sponsors? Though I'm sure wezi kwa comment, but as a person I believe I know maybe you have cancelled some. Wakiendelea kwa sponsors, wanango na review marriage ama they are there for finances or just entertainment. Most of them are there for the finances. These people are financing their lives. Yes. Lakini tukienda kwa context the Bible says when two people have been united together, no man should put asunder. Yes. And only death should separate these people. When you're coming in between, you're putting yourself as death for these people. Yes. Alafu, one thing that you're supposed to understand is that everything is paid under the sun. So the same coin you're giving to another is the same coin that you'll receive back. Yes. So inamaanisha una future yako at stake.
kwa sababu vile unasukulia mtu mwingine, maybe in the future uta decide pia wewe unataka settle down. And then when you settle down, the same thing happens to you. So hilo nasema kuki kwa nguruwe mchungu. Kuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. So hizi ni vitu zenye unafaa kujiweka kwa shoe ya mwingine. Na si ati ni mademu peke yake, hata machali wako involved, kwa sababu kuna machali wanatafuta mashuga mami. So this is someone's wife. But kitu tunafaa kukumbuka ni saa zile wewe mwenyewe putting yourself in this guy's shoes. Wakati atajua atafika. How would you feel wakati you realize that mtu mwenye mnashare the same day, alafu ako nje na someone else? It's something that is painful. So ni kitu yenye your conscience should speak to you. So moving on from your experience, shall we talk about my sponsors? But not about cohabitation. Yama boys sasa. But when the boys go campus, na yuko na hostel huko nje. Kuna kile mkatia ameingia box na mkuja mazoka naye. Unapata dem na chelo na kaa pamoja, hawajawana, wanakaa pamoja, bibi ana upset na hata maparoi pia. Ama watabaru uko na beti yako mali mwingine ukombolea uchachukua demu mmoa amekaa kwa keja. So about cohabitation, what can you comment about cohabitation? Mambo kana mademu. Number one, it's dangerous kwa sababu hauko sure huyu mtu atakuwa committed na wewe. Kwa sababu wanaweza kuwa hapo just for the time being. Of which at the end of the day inaweza kuwa inawestia mwingine zaidi. So kitu yenye mimi naweza sema ni hizi vitu zimekuwa simplified in a way ambayo you can just take this lady if you feel this is the person that I want to spend my future with. Just go to the parents, introduce yourself, peleka kitu kidogo. Mambo siku hizi ni kubagei. Hapo kitu kidogo tuongelea bado. Peleka kitu kidogo, enda wazazi wakujue, just get the blessings of the family. Once umepata hizi blessings, kwa sababu marriage inaweza kuwa divided into three. Kuna traditional marriages. This is how things were done before. Na venye ilikuwa inafanywa ni unaenda kwa wazazi wa kijana, wanakuja kwa wazazi wa msichana, wanaleta kama ni mbuzi moja depending on uwezo wako kama ya culture. Na culture yenu na discuss, unapewa msichana mnaenda naye. Kuna church weddings. Although siku hizi tumeziblow out of proportion, tunataka Cinderella wedding and all that, but ni kitu unaweza ongea na pastor wako, mwambie mimi nimechoka, as Paul said, ukiona unachoma sana na hisia, just find someone, enda kwa pastor wako. Mimi mshirika wangu akinikujia na mimi basi mali imefika, mimi sioni nikiendelea kapera, sioni nikitoboa kama bachelor. I just want to nitulie mahali na huyu mtu. I am certified then ninaweza nikaunganisha hapo kwa pastor. Hapo kwa pastor shida ni moja. I have a friend alikwenda kwa pasi but alikuwa no day kwa so akapiga hesabu kenda kwa pasi ataniuliza hii swali. Lekona hiyo pastor before mtu akikamkata ni mali sasa muulize mshahara pamoja kama hizo and maybe many pastors will start condemning you. Actually kitu hapo ni hakuna story na condemning, lakini ni kuambia ukweli. Most young people hawataki kuambia ukweli. Na that's the problem ambayo wase wengi wana criticize church. Kwa sababu ukikuja kwangu nakwambia ukweli as it is according to how the Bible is. The Bible says you should not have sex before. That's the way of the Bible. So ukikuja kwangu I have to ask that kwa sababu nijue ninaunganisha watu already wako sawa ama wako sawa. Kwa sababu I see a lot of weddings, the ladies wanavaa white dresses, lakini in reality most weddings hazifai kuvaliwa white dresses kwa sababu the purity is no longer there. Exactly. That white dress inafaa to signify purity. But then we are just doing it kwa sababu it's normal. It's normal. But according to the Bible, it is not supposed to be that way. Na hiyo ndio kitu watu wengi hawataki. Watu wengi hawataki vitu ziko behind the curtains to be cut. So that's why wanaenda njia za magendo. But if you just go to a pastor, explain yourself, maybe there are moments of weaknesses. God is good. God is mercy. Just pray for forgiveness and we move on from there. This is someone I want to spend the rest of my life with. After our mawe, we just bless you. Na mkwe
pamoja and you go. And the last one is civil wedding. If you don't want to face the pastors, enda kwa court, sheria usapo, but fanyeni mbele ya judge, and then ina some two witnesses, parents, na muunganishwa. Na mtakuwa tu sawa. Lakini just cohabitating mnakaa pamoja, at the end of the day this man anapata mtu mwingine, he feels responsible for. One thing about marriage inaonyesha commitment and responsibility. When a man is responsible enough kwenda kwenu kujionyesha huyu mtu amekurespect. That's a sign of respect towards you. So akienda kwenu amejionyesha anasema this is someone I want to be with. That is a very big respect on your side as a woman. That you can brag about it. I have someone that respected me now to go to my place and took me the right way. So actually, when you're not to advocate for this, it's actually the more than the men. So as you have had, that is the second segment. For that segment, I want us to talk about abortion, contraceptives, and finally, how young people generally washaanza kufanya some things that they will start from their marriages. For example, as I don't know if it's romance or what, that not to be conformed to the pattern of this world, but be transformed to the renewing of your mind. So that I will replace it. Many young people right now, many young people, they are, of course, they are having sex. Abortions is equal church. And some happen abortions, we don't want contraceptives, we do self-pills, whatever they say. So I want you to talk about how please the place have to marry or what young people should do to control themselves before they get married. And then the last thing we're talking about, there are these ladies in your attack, maybe Makoya Mtoto, that they can marry completely. Hata nagoja ndio kwa mimi anataka tu whatever atafanya, but hataki kuwa married, hataki kuwa attached to someone. So we are going to see if that is right ama ni bad. So wait for our next segment, that is our that segment to ongelea hizo vitu, and continue subscribing, like na comment. Keep your questions coming. This as it is shown truth beyond measure and not about youth and marriages. This is our that segment, and we want to talk about contraceptives, we want to talk about abortion, and we want to talk about the young people may talk prepare for marriage. So be the one. We are talking about contraceptives. Mambo na vitu. Watu washaanza kupanga uzazi before hata kwa wazazi. Mwanipata? Like squeeze it's better kuenda ball kwanza wase wa kanisa. Sasa unajua mimi naongelea bora wazee wa church cause. Kwanza kwa church, wazee ndio suti za chini sana. Sisi kama church bado kwa church suti za chini sana. Wapata pills na watu tumia contraceptives nipate mimi mtu pati bora kama mzazi akifuata. For example in makampo hizi universities tunapata ngadi weekend. They can tell you for a fact. Na sasa tunapata but for a fact weekend ukienda kuongea chemistry unaulizie contract kitu na kuongelesha. It out of stock weekend. So do you think that the choices we make maybe as young people in terms of maybe having sex and using contraceptives, do you think that they will affect us maybe to have started to settle down? Because choices have consequences. Even when David slept with the shepherd, we have consequences of what he did. So do you think that we have consequences of what we are doing right now, and in terms of our spiritual life, in terms even of our physical life, do you think consequences will be consequences ziko, but before I go to the consequences, in order to tackle something, lazima ujue where the problem is. Where I think the problem is mostly number one, the parents. Most parents don't talk to their kids pertaining sex. So they feel maybe it's a topic they can't discuss with their kids, maybe ataongeleshwa akiwa shule. But one thing that parents should understand is that kuna street knowledge. The street knowledge is very dangerous. The knowledge and the kind of things I get on the streets zinaweza kuwa ni deceitful than venye mzazi aniniface na aniambie some certain things. So responsibility ya kwanza iko kwa wazazi. Sit with your kids, sit with your fathers, sit with your son, mothers, sit with your daughters. Speak to them about these things. Kwa sababu ni vitu zina happen kwa dunia. Once mtu yeye amefikisha 13 years, 12 years, alishaanza
co-experience some changes in their body. That is the time you have to start speaking to them about sex, pregnancies, contraceptives, hizi vitu zote. Usiachie mwalimu huko nje ama beshtaki huko nje aanze kuongelea hizo vitu because ataenda jaribu. Alafu hakuna mtu kabla. Kitu kingine ni leaders, especially church. Umesema church wasio wengi wanacheza chini, it is true kwa sababu most leaders tuna concentrate na vitu zingine, lakini there's some certain topics we don't want to talk about kwa sababu we feel like okay, I can't speak about this because we're church. But church no place yenye tunafaa kuongelea hizi vitu sana. That is the place ambayo our purity inafaianzia kwa sababu once you start indulging in sex, it does not only affect your physical life, but it also affects your spiritual life in a very big way. The Bible says all sins are outside a man, but sexual immorality is inside and it corrupts the inside of a man. So it's something in a God and a detest. So kama ni kitu yenye God and a detest inamaanisha spiritual leaders are supposed to sit down with young people, talk to them about these things. I go to so many youth forums na people wanafanya huko ni concerts, extravaganzas, wanaongelea vitu zingine as make sense, but the things ambazo zinaleta so much concern zinalegwa. So wameachana nazo, they are not talking about it. But these are things that they're supposed to be talking about and they're supposed to be speaking about in the church and in our homes. And the consequences are actually there kwa sababu once unatumia vitu ama is able to contracept. Number one, you're not even supposed to be using them in the first place. So if you're using them in a manner, you're doing something wrong. And you're trying to cover something up. But the thing about covering something up is when unapagia nyumba yako, alafu unachukua uchafu unaweka chini ya carpet. Pani imekufa, unaificha chini ya carpet. At the end of it itanuka na itakam julikana. So unakuja unapata wase wengi once they decide now I'm ready to settle down, maybe they hana ability ya kugive back again kwa sababu ameabort sana mpaka amesha damage umri yake. So inakuwa ngumu, inaanza kumwaffect huko mbele. Kuna watu wengine the pleasure in the sexual act haiko tena kwa sababu of some things you were doing before. So the best thing is to just keep yourself, the best contraceptive is just abstaining kwa sababu if it is not the right time for you, wait until the right time you pick it and then settle down. Ukiona manzejo inakulemea, find someone unaona hii mzigo unaweza saidiana, settle down with that person and move on. So about the best contraceptive ni abstain. Kutulia, ukisikia umetoka sana, mtuambia nini? After mtu hakuna age ati this is the right age for marriage. As long as you feel like okay, mimi niko sawa. Anaenda lala chini. Hata kama ndalala chini. I remember when I was getting married, I was 23. You can imagine so 23 years ago. Bado nilikuwa kwetu. But nilikuwa na kazi kidogo. But this is what I used to tell my fiancé then. Nikamwambia mimi sina bed. Niko tuna mattress chini. Au kupaka kule tulale chini. Ukipata wameenda kule, basi maybe unakubali kweli. Maisha iendelee. Na the best thing is that alikubali kwa sababu it's not about what you see right now. Yes. It's about the dreams of this person and the person they are going to be. The best thing in advice young people is don't look at material things, don't look at the present of someone, but look at the potential that they have. How hardworking are they? Kuna mtu anaweza kuwa hana kitu sahihi, lakini ukimwangalia una mentality yake na plan zake zinaweza kufikisha mbali. And they only need some sharpening around the edges and they become better. So I don't look like I used to be when I was 23. Now I look more responsible. Like if one hapo inja nasema naweza taka nilook kama kwa me. But there's someone that accepted me when I had nothing, literally nothing. Nilikuwa natoka kwetu nikienda kwangu. Sikupata na experience ati I've been living alone. Ndio nilikuwa naanza life upya. Nimefungiwa nyumba mara kadhaa. Baada ya kuwa tu hapo nasema I have potential. I see the potential in you and I see something that can come out. Unasukuma maisha and now we thank God we are where we are. So tukimalizia tunataka door repayment. Kulipia mahari. Hiyo kwa kama kwa msichana mani. Okay, siwezi iongelea kama kumjua msichana, but it is respect. It is a way of showing respect to the parents. So at the end of the day, actually, kama kwetu dowry haimalizwa kulipa.
Like that amount you give at that time, see at the mwisho. Sababu you continue appreciating the parents, your spouse as days go. Ukiona huyu mtu mazee amenisongesha step kwa maisha, unaona hizi akili aliyokota, hii akili alitoa mahali fulani. So you go back to the parents to appreciate them. But jana wana kazi. Boys ndo anaanza live, alafu anze kuendelea kulipia mahali na sehemu ndio apate wife. No maana nimesema mwisho wa siku ni agreement. Agreement kubwa inafaa kuwa between the two people. Before hata tufike kwa wazazi. Kama mimi ni kijana nimeenda kwa msichana. Explain yourself. Unajua shida tuko nayo ni kuishi maisha fake. Yes. Social media imetuchocha sana to a point tunataka tu fake life. So unaogopa kuonyesha mtu the real you kwa sababu una feel like atanireach. Lakini afadhali ya kukatae, lakini ulimuonyesha this is me, this is who I am. Na akikukubali vile uko, I am sure enough yeye ndo atakuwa lawyer wako kwao. Atakuja aseme manze mimi nimepata huyu boys ako hivi msimfinyilie. Ongelesha msichana mwambie kwa sababu at the end of the day kutoa dowry ni to show respect. Ile usichukue tu mtoto wenyewe kule nikaa ulienda ukamwokota mahali. Plus inaonyesha responsibility on your side. Ndio umejipanga uko na carpet sita mahali, uko na stove, uko na mattress, lakini tafuta hata kama ni 5,000. Chukua wazee wawili. Enda kwa kina msichana sema this is what I have for now. Ikifika baadaye mahali ishaki. Mungu akitubariki, tutakaa tena tutembee, tulete ng'ombe, tuwajenge kajumba. Vile maisha inasonga, lakini for sitaki kwenda the wrong way. Sitaki nimchukue nimweke kwa nyumba. But I want to show respect. Na hii ni kitu wazazi pia si ati mademu pekee yake, pia wazazi wanafaa ku understand their children. Msichana wako akikuja niko na huyu kijana nimempenda na ni kidogo wako nayo. Usifanye ni kama tunafanya biashara na watu. Accept, bless our children. So tukimalizia, this is the last question and then we wrap it up. Kuna this ladies wenye watakuwa na mtoi hataki kuwa married. Ama amanda kwa mtoi hataki kuoa. So what do you think about that? Those are people ambao wanaogopa accountability. They don't want to be accountable. And they don't want to be, because accountability means if we are together, I'll be accountable for some things. Yes. So mimi nataka nikuwe na huyu, especially for ladies wanaishia kwa biashara. Watu wengi wanaishi hivyo mjini. Ako na mtoto mmoja lakini huyo mtoto mmoja ako na watano. Huyu analipa child support. Ushazidi anaitumia kama biashara. So inaonyesha mtu hataki accountability. Unataka easy life na kai tu hivyo. For men it is the same, accountability. Have someone, kwa sababu at the end of the day wewe chukua mtoto wenyewe umbebeshe kipaku mbele mtoto ule. Na wanaume atuleaki. Ndio kweli. Wanaume atuleaki. Kazi ya kulea ni ya mama. Kwa hivyo mwisho wa siku ni accountability. So that has been our topic youth and marriage. Tuko na Apostle V. Tunashukuru sana for your time and thank you so much. Give us your closing remarks tukimalizia. Thanks for hosting me and check me on YouTube, Be The One. Alafu Instagram, Be The One Official. Mziki zangu zinakam, I have lots of movies coming na tuendelee kusapotiana. Amen. Barikiwa sana. Manze, thanks guys for watching. Manze, subscribe, like, comment. Angalia pale Be The One YouTube, Be The One Instagram. Na pia msisahau It Is Show Instagram, As It Is Show YouTube. Kila mali ni As It Is Show. Umesalimwa na Mbela, umesalimwa na Washira. Tuna nini? Hamtaona leo. Baadaye.